Assalamualaikum, kembali lagi dalam video saya untuk seri dive vlog Tenggol 2023. Okey, dive site kita yang seterusnya yang diberi nama mini highway. Ada highway ke kat bawah tu? Tak ada. Okey, drive pula. Dive kali ini kita drift drift tu maksudnya kita dive mengikut arus gelombang tu atau arus current tu. Jadi kita tak perlulah orang kata berkayuh sangat. Jadi tapi bila drift ni saya tak boleh nak fokus pada rekod video lah, sebab dia memang laju. Memang laju, kita kena orang cakap berhati-hati untuk mengelak daripada terlanggar batu karang apa semua kan, dan kita kena kawal kedudukan buoyancy kita atas bawah tu semua. Dalam masa sama juga saya membantulah rakan diver saya untuk mengawal pergerakan kita. Jadi apa lagi, silalah menonton video kali ini. Bye. fine even when it's not fair. I played my part. What can you
awal. Taklah awal. Awal 2 minit daripada orang. Hello divers. Awal 2 minit daripada orang. Ha. Hello divers. Tiba. Tu dia jauh ni diorang. Tu dia. Balik KL terus lah. Dengan hawa mana? Jauh tu. Zoom pun tak sampai. Zoom. Jauh sangat. Balik KL terus lah. Zoom tengok. Takut mabuk ni. Besar semua dia pada sini. Tunggu senatan ni. Bukan mabuk naik kelas tadi ni. Bukan. Dia lagi di belakang. Tak semua ni sebab. Lepas ni kan, buat deep dive dengan navigate je. Dah cukup lah tu dapat advice. Alamak, jumpa orang kampung. Kawan kampung.